By Sri Lanka's best internet package for online learning and online working with many amazing offers. Call 1212 for more information. Sri Lanka Telecom. ලෙන්ගතුකම වැඩි කරගන්න ලව්ජු රුපියල් 50ට අඩු කළා. මාමේ එන්න අපිට එකක් බොමු. Tonight, right to attend. Opposition accused by government of using Premalal Jayasekara's swearing-in issue to avoid crucial bond scam debate. Every member who has taken the oath before you, sir, and taken the seat, all have the same responsibilities and the rights. Damage control. MT New Diamond fire brought under control once again, but efforts on to control diesel spill spotted a mile from the vessel. No knowledge. SLMC leader Rauf Hakim tells Easter Commission he had no knowledge of Zahran Hashim's intentions in 2015 and says Intel services to blame and not the government. The best bet. Sri Lanka's ambassador designate to China, Dr. Palitha Kohana, says Sino-Lanka ties must be strengthened as China's sincerity clearly apparent. There are, of course, criticism, but the important thing is to work proactively. A country that is there, ready and willing to assist the smaller countries to get ahead in the development stage. All that and much more coming up on First at 9. This Tuesday, the 8th of September, 2020. From AdaDerana, this is AdaDerana First at 9. Nava sunlight sakura. Then Dikukal pavathina sakura mal suandin. Live from Studio 24 in Colombo. Good evening and welcome to First at 9. I'm Dham Kekanaka. Let's start with your local stories. Now, leader of the Sri Lanka Muslim Congress and parliamentarian of the Samagi Janabalawege, Rauf Hakim, absolves the country's former national level leaders of any responsibility of the Easter Sunday terror attacks. Giving evidence before the Presidential Commission probing the explosions, Hakim also denied any knowledge of Zahran Hashim's terror intents, despite having held discussions with the attack's ringleader back in 2015. A series of photographs and videos featuring former Minister Rauf Hakim and Zahran Hashim's brother Rilwan, who died in the explosions that occurred at a house in Saindamardu after the Easter Sunday attacks, came to the attention of the Presidential Commission probing the attacks yesterday. As such, the Commission quizzed leader of the Sri Lanka Muslim Congress, MP Hakim, on the said material. He told the Commission that on the 21st of August in 2015, he visited the Batiklo General Hospital to look into the well-being of a pregnant woman of his party and by coincidence also looked into the health of Rilwan Hashim. He added that he only came to know that it was Zahran Hashim's brother after the Easter Sunday attacks and had no knowledge of his identity prior to the attacks. The Commission then played a video aired on AdaDerana News which showed a discussion between Zahran Hashim, Shibli Farooq and Rauf Hakim. MP Hakim responded to it, saying that during post-election violence, the Mosque of National Tawhid Jamaat in Kattankuri also sustained damages and he went there to observe it. He, however, noted that it was only after the attacks of Easter Sunday that he came to know that the man he held talks with, in fact, perpetrated the attacks. The Commission then asked the witness whether then President Maithripala Sirisena and then Prime Minister Ranil Wickremesinghe kept the Cabinet of Ministers informed of threats against the country by the ISIS. MP Hakim's response to that was, the former President and the Prime Minister may have had knowledge of it, however, definitive information on such matters were not communicated to the Cabinet. He went on to say that following the 52-day government of 2018, then PM Ranil Wickremesinghe insinuated to the Cabinet of Ministers that then President Maithripala Sirisena was deliberately refraining from convening him to the Security Council. When asked who should bear the responsibility for failing to prevent the attacks despite having intelligence information at hand, MP Hakim said that he absolves national-level leaders of that responsibility and that intelligence hierarchies should have formally informed of the intelligence information at hand. The witness also told the Commission that he does not believe Zahran and his cohorts had a direct link with the ISIS. However, it is his belief that they were used as pawns by an invisible force to destabilize the country.
MP Hakim added that since the aim of the said unseen force was met, he does not believe a similar incident will happen in the island once more. When asked what this unseen force he refers to is, the witness said that he prefers not to divulge that information in the presence of media, but will be willing to inform the Commission of it in media's absence. Posing a special question, Senior Counsel of the state asked the witness whether the Sri Lanka Muslim Congress sought a separate administrative district from then Prime Minister Ranil Wickremesinghe after the 2015 presidential election. In response, MP Hakim said that the Sri Lanka Muslim Congress made Wickremesinghe aware of the need for a separate administrative district for Tamil language-speaking community in the coastal areas of Ampara district, and it continues to be of the stance of the Sri Lanka Muslim Congress to date. Meanwhile, former governor of the Eastern Province, MLAM Hizbullah, recorded a statement with the Presidential Commission's police unit for a second day today. Those who recorded statements with the police unit of the PCOI today also included State Minister Dilu Mamunugama, MP Dr. Harsha De Silva, and former Minister Mangala Samaraveera. ඉගන තෙල් දෙනිය සිද්ධිය සම්බන්ධව ඒ සිද්ධිය සහ පාස්කු ප්‍රහාරය අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද කියන එක තමයි මගේ හිතේ වර්ෂණය කරන්න. අපි ගාව තියෙන කරුණු අපි කොමිසමට ලබලා දුන්නා. යම් හෝ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා ඔබට හිතෙනවද? පෞද්ගලිකව මම හිතන්නේ නැහැ සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා. මට එහෙම පේන්නේ නැහැ. නමුත් අපි දන්නේ මේ සිද්ධිය පිළිබඳ පමණයි. ඊටු සිද්ධිය දන්නේ කොමිසමේ පරීක්ෂණය කරන නිලධාරීන්. ඉතින් ඒ අය නිවැරදි කරුණු අනාවරණය කරගයි. දිගන සිද්ධියත් එක්ක ඔබේ නම ගොඩක් ප්‍රචලිත වුණා. එහෙමනේ කරන්න හැදුවේ තෙල්දෙණිය ආසනයේ සංවිධායකවරයා හැටියට මම ඒ පළාතේ සාමය පවත්වාගෙන යාම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කෙරුවා. මේ සිද්ධිය ඇති වෙච්ච වෙලාවේදී පසු දිනේ මෙවැනි සිද්ධියක් ඇතිවිය හැකියි කියලා මම කල්තියා පොලිසියට ගිහිලා දැනුම් දීලා යුද හමුදාවේ ආරක්ෂාව ඉල්ලන්නේ කියලා ඉල්ලීමක් කරුවා. ඒකේ වෙලාවේ නොසලකා හැරියා. ඒක විහිළුවට සැලකුවා. පහවදා අපි හිතපු ආකාරයටම විශාල විනාශයක් සිද්ධ වුණා. ඉතින් පෙර දැනුම් දීමක් කෙරුවේ ඒක නතර කරගන්න. මොකද ඒ වකට රාජ්‍ය ඒක පෙර දැනුම් දුන්නේ අපි මේක සැලසුම් කරපු නිසායි කියලා තමයි අර්ථ දක්වන්න උත්සාහ කරුවේ. හැබැයි අපි දැනුම් දීම අනුව යුද හමුදාවට මේක දැනුම් දීලා යුද හමුදාව යොදවලා තිබුණා නම් ජීවිත කීපයක් නැති වෙන එක විශාල දේපොළ හානියක් වළක්ව ගන්න තිබුණා. ඉතින් ඒකේ වෙලාවේ කෙරුවේ නැහැ. ඒක කනගාටුදායක සිද්ධියක්. අපි මේක දැන පිළිබඳව දැනගෙන හිටියද කියලා ඇහුවා. ඉතින් අපි කිසි විදිහකට මේක දැනගෙන හිටියේ නැති බව අපි ප්‍රකාශ කරා. ජීවිත බේරා ගැනීමේ මෙහෙයුම පිළිබඳව 19 අනුව සුවසැරිය විසින් කළ කාර්යභාරය පිළිබඳව ඔවුන් කෘතඥශීලීව කතා කරා. අපි මේකේ ජීවිත බේර ගන්න මොකක් හරි කරා නේද කියලා මට හිතුණා ඒ වෙලාවේ. ඒ කියන්නේ දැන් ඔබතුමාව අද කැඳෙව්වේ සුවසැරිය සම්බන්ධව යම් කිසි දෙයක්. නෑ ඔවුන්ට එහෙම ප්‍රශ්නයක් තිබුණේ නෑ. ඔවුන් කිව්වේ සියලුම ඇමතිවරුන්ට ඒ කාලේ හිටපු කතා කරලා ප්‍රශ්න අහනවා කියලා මේ පිළිබඳව දැනගෙන හිටියද කියලා. ඉතින් මූලිකවම ඇහුවේ ඒක තමයි. ඉතින් අපි දැනගෙන හිටියේ නෑ මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිම දෙයක්. Enjoy a very smooth shave with the Big Easy 2 razor. Big Easy 2. Now, Sri Lankan ambassador designate to China, Dr. Palita Kohana, says that Sri Lanka can benefit immensely from China's Belt and Road Initiative's $3 trillion investment in the region. Furthermore, Dr. Kohana added that Sri Lanka must constantly look forward to proactive relations with the Asian superpower that has shown its sincerity through its continued development assistance to small nations. We have had relations with China for over 1,000 years. Today, China is the second biggest economy in the world, has exceeded $14 trillion. China also has started the Belt and Road Initiative, as a result of which over $3 trillion will be invested in our region. Hopefully, Sri Lanka will be able to benefit from this largesse. This will not only assist Sri Lanka to get off the ground and enhance its own economy, would also create the economic incentives for others to come into Sri Lanka. Sri Lanka at the moment needs foreign investments desperately. And if we can get foreign investments to encourage our own economy to expand rapidly, then we should do so. There are, of course, criticisms and questions being raised, but the important thing is not to dwell on those criticisms, but to work proactively and positively with a country that is there, ready and willing to assist the smaller countries of the region to get ahead in the development stakes. China has helped us in the past. It was a major factor in our successful effort to eliminate the terrorist LTTE. If not for China's assistance, it might have been much bigger challenge to Sri Lanka. China stepped in when many others were looking the other way, and we will remain grateful to China
for a long time for what it did. Then more recently, China having confronted the challenge of COVID-19, the coronavirus, also extended a helping hand to a number of other countries which were suffering from this virus, including Sri Lanka. The Criminal Investigation Department today produced a B report to court pertaining to the threats levelled against some prison officials by two notorious criminals who are currently held at prison. The court heard today that two underworld figures have little regard for the President and the Defence Secretary, with threats having been levelled by the duo, laced with boasts to the tune that their network is more advanced than the police. Now, both criminals are currently held at prisons, and one of them, who is renowned by his alias Podilesi, will be produced before court on the 25th amid special police security. Inmates at the Busa prison, Janit Madhusanka de Silva, alias Podilesi, and Kosgoda Taraka had threatened 5 senior officials of the prisons department and the superintendent of the Busa prison when the team of officials visited the prison after inmates launched a fast unto death on the 26th of June. The Criminal Investigation Department reported facts to the Galle Magistrates Court via a B report today on its investigations into the incident, and Deputy Solicitor General Dileepa Piris made submissions to court on behalf of the CID. The Deputy Solicitor General told the court, as per statements obtained during investigations, it has been revealed that inmate Janit Madhusanka de Silva, alias Podilesi, had levelled threats against the said officials when they visited cell number 10 of the Busa prison, where the inmate was held. He told the court that the criminal had told the officials that the members of his network somehow get his messages despite bringing mobile phones into prison is barred. The criminal had gone on to say that his activities will not be halted despite him being in prison, and death awaits all, including the prison superintendent. The Deputy Solicitor General went on to say inmate Taraka Pereira, alias Kosgoda Taraka, held at cell number 9, had told the officials that he will not hesitate to kill any person if the inmates are not accorded freedom. Kosgoda Taraka had told the prison officials, quote, "Give me the address of your home and I can get your house fired upon within 2 hours. The President is only there for 5 years. He too isn't a big deal. Not afraid of the President, the Defence Secretary or anyone else. Ask the Defence Secretary to come too if you like. Our network is ahead of the police. We have enough iron and we have enough henchmen. I was in the STF. If not, the gate will break out through the roof." Unquote. Deputy Solicitor General Dileepa Piris also informed the court that a member of police STF personnel deployed for prison security too had made a statement. In his statement, the STF officer had noted that the criminals in question had said, quote, "It's not enough to attack STF members with a T-56 and should commit suicide by attacking them with a couple of hand grenades. The STF chief too should be attacked. If that happens, I will go down in history." Unquote. Noting the level of self-confidence these criminals have displayed, the Deputy Solicitor General said that the incidents, such as some prison officials paying respects towards the cells of these inmates, stimulate these criminals to act in such a manner. He requested the court's permission to record statements from the first suspect in the incident, Kosgoda Taraka, who is currently in CID detention, and the second suspect, Podilesi, presently held at the Busa prison. He also sought the court's permission to produce Podilesi before court during the next hearing and to inform the police to provide special security to court premises on the day. After considering the facts, Galle Chief Magistrate Harshana Kakunaval said that an order will be issued for a statement to be recorded from Podilesi. The Galle Chief Magistrate also ordered for Podilesi to be produced before court on the 25th of September and special police security to be provided at the court premises on the day. We will see you shortly. Stay with us. Ceylon Bank, the bank with a heart. Welcome back. You're watching First at 9. It was yet another eventful day in Parliament today. The swearing-in of SLPP Ratnapura district candidate Premalal Jayasekara as parliamentarian before the Speaker provoked heated exchanges between government and opposition MPs. The Ratnapura district MP, who is currently on death row, was allowed to take oath after the Court of Appeal delivered a ruling paving the way for him to do so.
However, with the central bank bond scam was supposed to be taken up for debate today, and with opposition MPs choosing instead to protest Jayasekara's presence in Parliament, the government accused them of using the issue as a distraction from the crucial debate. Parliamentary sessions today commenced with the swearing in of SLPP Ratnapura district candidate Premalal Jayasekara before the Speaker of Parliament. However, this created an uproar in the House as opposition MPs took umbrage due to the fact that the parliamentarian currently sits on death row despite a Court of Appeal ruling allowing him to take his oaths as a parliamentarian. Opposition MPs called for a point of order and protested his presence in the House. However, government MPs accused the opposition of using this issue as a distraction from the debate on the central bank's bond scam report set to be held today. අද මහාධිකරණයෙන් මරණ දඬුවම නියමෙච්ච පුද්ගලයෙක් අද ඔබතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දෙන්න උත්සාහ කෙරුවා. ගරු කතානායකතුමනි මෙවැනි සිද්ධියක් 2010 මේ පාර්ලිමේන්තුවේ පූර්වාදර්ශයක් තියෙනවා. 2010 සරත් ෆොන්සේකා මැතිතුමා අපි පාර්ලිමේන්තුවට ගෙන්නන්න හැදු වෙලාවේ GLP මැතිතුමා පැහැදිලිව මේ පාර්ලිමේන්තුවට එදා කරුණු ඉදිරිපත් කරුවා ආණ්ඩුව වෙනුවෙන්. එතුමා කිව්වා මහාධිකරණයේ තීන්දුව දුන්න විගස මන්ත්‍රීවරයෙක්ගේ ආසනයේ අහිමි වෙනවා. එතුමා එපමණක් නෙවෙයි එතුමා පැහැදිලිව කිව්වා තීන්දුව දුන්නාම මරණ දඬුවමට ලක්වෙච්ච පුද්ගලයෙකුට එම තීන්දුව දුන්නාම ආසනයේ ඉබේම හිමි වෙනවා. එතකොට එතුමා කිව්වා මම එතුමාගේ කතාව ඔබතුමාට ඉදිරිපත් කරන්නම්. එතුමා කිව්වා එහෙම මරණ දඬුවමකට යටත් වුණාම කතානායකතුමාට අභිමතයක් නැහැ කියලා. ඔබතුමා ඔබ ඉදිරියට පැමිණීමට හා දිවුරුම් දීමට දෙන ලද නියෝගය පරිදි අද ඔබතුමා ඉදිරියේදී දිවුරුම් දී හමාරයි. ඒ දිවුරුම් දීම හමාර වුණාට පස්සේ රීති ප්‍රශ්න නගන්නට කිසිම අයිතියක් නැහැ. Only by way of a substantive motion that another member presence can be questioned. That is the standing order. Just because someone gets up and say, I raise a standing order, there is no such standing order. Every member who has taken the oath before you, sir, and taken the seat, all have the same responsibilities and the rights. An honorable member who came and took oaths before you today has his rights. If there is a legal matter, it is up to the courts to decide. ගරු කතානායකතුමනි මගේ නමත් සඳහන් වුණා ඒක හන්දම කතා කරන්න ඕනේ. ඊළඟට ගරු කතානායකතුමනි ඔබතුමා ඉදිරියේ දියුරුවේ මරණ දණ්ඩනයට නියම වෙච්ච පුද්ගලයෙක් මන්ත්‍රීවරයෙක් හැටියට මට 2010 හිර දඬුවමකට නියම කරා මාව නියම කරේ ඇලෑ උසාවියකින්. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නේ නැගුවා නම් ඔය අනවශ්‍ය ඒවට යන්නේ නැතු. දැන් විවාදයකට යන වෙලාවක් නෙමෙයිනේ මේ විවාදයකට යන්න බෑ. මට වෙච්ච දේ කියන්න දෙන්න. කාලය නාස්ති වෙනවා. කියන්න දෙන්න. ඒකට නෑ ඔබතුමාට අවස්ථාව දුන්නේ කෙටියෙන් කියන්න. ඒ උසාවියේ මාස 30ක දඬුවමක් දීලා මාව හිරගෙදර තිබ්බා. මෙතන වෙනසක් තියෙනවා. මම හිරගෙදර ගියේ මන්ත්‍රී කෙනෙක් වුණාට පස්සේ, දිවුරුවාට පස්සේ. අද අපි දකිනවා හිරේ ගිහිල්ලා එල්ලුම්ගස් නියමෙච්ච කෙනෙක් ඇවිල්ලා මන්ත්‍රී හැටියට දිවුරනවා. මේ දෙකේ වෙනස ඒකයි. ඊළඟට අනිත් පැත්තෙන් ඔබතුමාට මතක් කරන්න ඕනේ අධිකරණයේ තීරණය දීලා තියෙන්නේ මෙයාට ජනතාව මෙයා තෝරාගත්ත නිසා මෙයාට ඇවිල්ලා දිවුරන්න දෙන්න කියලා. ඒ තීන්දුවේ ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. එතනින් එහාට සතිවාරවල සහභාගී වීම හෝ ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීම තීරණය කළ යුත්තේ ඔබතුමා කියලා. ඔබතුමාගේ පැත්තට දැන් බෝලේ දාලා තියෙන්නේ. ඔබතුමා අවසර දෙනවද මරණීය දඬුවමේ නියම වෙච්ච කෙනෙකුට පාර්ලිමේන්තුවට සහභාගී වෙන්න සතිවාරවලට ඡන්දය දෙන්න අවසර දෙනවද කියන එක ඔබතුමා තීරණය කරන්න. මේ නඩු තීන්දුවේ කොටසක් ඔබතුමාට කියවන්නම්. It is of the view of this court that the petitioner would be clothed with all the rights of an elected member of parliament. So that we will have to adhere to it. ආගමනි ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මැතිතුමත් එක පෞද්ගලික ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. මේකේ ඔබතුමා කියපු කැලලට අමතරව මේකේ තියෙනවා. So the question is of sitting and voting does not arise before us. And as the passage clearly indicates, it is the province of the speaker to deal with the matter or any other competent body. What is before us is the challenge letter. මේ ඔක්කොම සර් මේ මහ බැංකු බැඳුම් කර මංකොල්ලට සම්බන්ධ වෙච්ච අය. අද මේගොල්ලන් මේ බැඳුම් කර වංචාව එළිවෙන හින්දා තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සතිවාරයද කඩාකප්පල් කරන්න හදන්නේ. ඒ හින්දා මේගොල්ලන්ගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මන්ත්‍රීතුමා දිවුරුම් දීම නෙවෙයි. ගොතායතුනි මං හිතන්නේ මේ අන්න කුමාර දිසානායක මහත්තයා අමතක කළා මේ තියෙන මේ ඔබතුමාලාගේ ආණ්ඩුවේ මහ බැංකු වාර්තාව ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අර ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයාව එක්කන් ගිහිල්ලා ඒ තීන්දුව දීපු දවසේම ඔය කියන ජම්පරේ ඇඳුවා. ඊට පස්සේ අභියාචනය කරාට පස්සේ තමයි අභියාචනයෙන් පස්සේ ආවේ. දැන් ඔබතුමාට අමතක කළා මේ විවාදේ තියෙන මේ මරණ දඬුවමක්වත් ප්‍රේමලාල් ජයසේකර මහත්තයා සම්බන්ධවත් නෙමෙයි. ඔබතුමා කරුණාකරලා මේ විවාදේ කතා කරන්න. කරුණාකරලා. අනිවාර්යෙන් කතා කරගන්න
ගියවර අයවැය ලේඛනයෙන් බන්ධනාගාර සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. නීතිය සහ විධානයේ ආධිපත්‍ය තහවුරු කිරීම සඳහා මුදල් වෙන්කොට තිබෙනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ආයතන ශක්තිමත් කිරීම සඳහා මුදල් වියදම් කොට තිබෙනවා. අපරාධ අඩු කිරීම සඳහා මුදල් වියදම් කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවට සල්ලි වෙන්කොට තිබෙනවා. අලුගෝසුවෙක් ලබා ගැනීම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණත් පවත්වලා තිබෙනවා. කඹත් තරම් තියෙනවා. ඒවත් මහ බැංකුවේ. ඒ නිසා ඒවා වාර්තාවේ තියෙන. ඒ නිසා කඹේ ගැන මම මේ කතා කරන්නේ. මතක තබා ගන්න. ඒ නිසා ගරු කතානායකතුමා කියන්නේ. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒකත් මේ අද විවාදයේ අදාළ මාතෘකාවක් නෙමෙයි. ඒ නිසා ඔබතුමා ඒකට කතා කරුවා නම් හොඳයි. මහ බැංකුවේ වාර්තාව ගැන කතා කරනකොට මහ බැංකුවේ සිදු කර මහා මංකොල්ලය ගැන මේක මේ අලාභයකට ලබු කරන්න බෑ. මේක අපරාධයක්. මොකද මේකේ වංචනික ක්‍රියාදාමයක් මුල සිටම පෙන්ට තිබෙනවත් පළවෙනි විත්තිකාරයා නෑ. එයාව ගෙන්න ගන්න දරු වෑයම අපි දන්නෙත් නෑ. ඒකට මොකද උනේ කියලා. මම හිතනවා මේ මහා බැංකු වාර්තාවට අතිරේකව මේ සභාවට ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන මේ මහා බැංකු බැඳුම් කර වංචාවේ සමස්ත අලාභය ගැන වාර්තාව. අපිට අවසාන වැටහීමක් ලබා ගන්නත් මේ අපරාධ නඩුව ගැන නීතිපතිතුමාගේ පැත්තෙන් අපට අවශ්‍යයි. කොහොමද මේ පළවෙනි විත්තිකාරයා මේ රටට ගෙන්වා ගැනීමේ ක්‍රියාදාමය මේ තරම් දිග්ගැහෙන්නේ හෝ දැන් වෙනකොට අනහිට තිබෙන්නේ කියන එකත් අපි දැනගන්න කැමතියි. ඒ සමගම අපි දැක්කා මුලාසනරුවඩ මන්ත්‍රීතුමනි මේ අපරාධ කරද්දි ඒ අපරාධ කරපු මහා බැංකුව අධිපතිවරයාට මේ රටෙන් පිට වෙලා යන්නට ඉඩ දුන්නා. දැන් කියනවා කෝ එයාව ගෙනාවද කියලා අහනවා. එයා ගෙනාවද කියලා අහන්න ඉස්සරින් ඒ අය මේ පුද්ගලයාට යන්න දුන්නේයි කියලා අපි අහන්නට ඕනේ. අපි හැමෝම දැනගෙන හිටියා මේ පුද්ගලයා මේකට සම්බන්ධයි කියලා. ඒ පුද්ගලයා සමහර විට එයාගේ සාක්ෂි වලින් අනිත් අයවත් පෙන්වලා දෙන්නට තිබුණා. ඒකට එයාට එහෙම කරන්නේ නැතුව ඒ පුද්ගලයාට මේ රටෙන් යන්නට ඉඩ දුන්නා. ඊට පස්සේ මේ රජයට කියනවා ඒ අයව කොහොම Now, in other stories, the fire that erupted once again on board the MT New Diamond supertanker yesterday has been brought under control by firefighting crews today. However, a diesel spill has been spotted trailing from the vessel, which currently lies just over 28 nautical miles from Point Sangamankandu in Ampara. The supertanker MT New Diamond is currently located just over 28 nautical miles from Point Sangamankandu in Ampara. Though the fire aboard the vessel was thought to have been doused, high winds and heated hull plates resulted in the flames being rekindled during early evening yesterday. The Sri Lanka Air Force dropped 3 tons of dry chemical powder or DCP, a fire suppressant chemical compound, onto the flames from the air with the use of Mi-17 and Bell 212 helicopters. The fire was brought under some control by this morning. මෙම ගින්න මැඩ පැවැත්වීම සඳහා ඊයේ රාත්‍රියේ සිට අඛණ්ඩව භාවිතා කරන ලද ජලය ප්‍රමාණය හේතුවෙන් නෞකාවේ එන්ජින් කාමරය සම්පූර්ණයෙන්ම ජලයෙන් පිරී ඇති බවට අපි විශ්වාස කරනවා. මේ වන විට නෞකාවේ පසුපස කොටස සාමාන්‍ය පිහිටුමට වඩා මදක් ගිලී ඇති බවක් නිරීක්ෂණය කරනවා. මේ හේතුවෙන් නෞකාවේ එන්ජින් කාමරයේ එකතු වී තිබූ සහ හානියටපත් වූ ඩීසල් ටැංකි වලින් එළියට පැමිණි ඩීසල් දැනට නෞකාව පිටුපසින් මුහුදට එකතු වී නාවික සතපුමක් පමණ දිග ඩීසල් පැල්ලමක් නිරීක්ෂණය වනවා. ඩීසල් පැල්ලම කිසි විටකත් නෞකාවේ ගබඩා තෙල් සංචිතයේ සිටින බොර තෙල් වලින් ඇති වූවක් නොවේ. දැනටමත් මෙම ඩීසල් පැල්ලම නිෂ්ක්‍රිය කිරීම සඳහා මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ නවතා තිබූ ඉන්දියානු වෙරළ ආරක්ෂක දෙපාර්තමේන්තුවට අයත් ඩ්‍රෝනියර් වර්ගයේ ගුවන් යානාව ගුවන්ගත කොට ඒ මගින් විශේෂ රසායන ද්‍රව්‍යයක් මේ මත ඉසීමෙන් මෙහි පරිසරයට වන හානිය අවම කිරීම සිදු වෙමින් පවතිනවා. In the meantime, the 20-member crew of the distressed tanker who were rescued by the Sri Lankan Navy on the 3rd were taken to the Hambantota port today. They are to be accommodated at a safe house in Galle. Meanwhile, a team comprising of members from National Aquatic Resources Research and Development Agency, the Marine Environment Protection Authority and research officials from the Ruhuna University conducted an analysis on whether the fire aboard the vessel has caused any marine pollution. The team was taken to the scene by the Navy and they are expected to produce seawater samples to laboratories and obtain reports. In another development, a discussion on legal action to be taken on the supertanker under the Marine Pollution Prevention Act No. 35 of 2008 was chaired by Attorney General Dappula de Oliveira today.
The talks were also represented by the Marine Environment Protection Authority. සමුද්‍ර දූෂණ වැළැක්වීමේ නිතිමය රාමුව ඇතුළේ තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. එතකොට ඒ පනතේ වළක්වා ගැනීමත් සිදුවීමක් සිදුනට පස්සෙත් ගන්න ඕන ප්‍රතිපාදන සහ නිතිමය ප්‍රතිපාදන පැහැදිලිව තියෙනවා. අපි අනුව කටයුතු කරමින් ඉන්නවා නීති දෙපාර්තමේන්තුව සමග. අපි ඒවා කැල්කියුලේට් කරමින් ඉන්නවා. ඒවා අදාළ පාර්ශ්ව වලින් ලබා ගනිමින් පවතිනවා දැනට. Meanwhile, a discussion on what action to be taken in the event of an oil spill was also worked off at the Marine Environment Protection Authority. යම් කිසි හේයකින් මේ ගින්න නිවන්නට බැරි වුණොත් අපි දන්නවා එතන තියෙනවා 2,70,000ක් මෙට්‍රික් ටොන් බොරතෙල්. ඒ බොරතෙල් අපේ සාගර කලාපයට ඇවිල්ලා අපිට දරා ගන්න බැරි විශාල බලපෑමක් වෙයි කියලා අපිට විශ්වාස කරන්න සිද්ධ වෙනවා. We will see you once more on the other side of this break. Bear with us. Welcome back. This is First at 9. Now, Colombo Chief Magistrate Lanka Jayaratne today ordered the Criminal Investigation Department to submit a report on the progress of the probes into the alleged abduction of Swiss Embassy staffer named Ghanaian Bannister Francis. The relevant report is to be handed over to the Chief Magistrate on the 5th of November. Meanwhile, the case was taken up this morning. The main suspect, Ghanaian Bannister, who was released on bail several months ago, presented herself before court. Presenting their submissions, the CID officers told the court that 607-hour CCTV footage pertaining to the case has been referred to the government analyst for examination, while noting that it could take nearly 10 months to submit a complete report. The Chief Magistrate then instructed the CID officers to investigate the parts of the footage that are absolute importance to the probes. Accordingly, CCTV footage between 2:30 p.m. to 6:30 p.m. on the 25th of November 2019, where the purported abduction took place, will be investigated as per the Chief Magistrate's orders. Now, Sri Lankan shares ended higher today, snapping a 3-day losing streak, with consumer and financial stocks contributing to over half the session's gains. The benchmark CSE All-Share Price Index closed 0.1% higher at 5,316.05, while the more liquid stocks, or more liquid S&P SL20 index, I should say, closed 0.32% or 7.33 points up at 2,315.22. Market turnover was 1.25 billion rupees, while 108 stocks gained and 52 fell. Now here's a brief report on today's market performance. Today we saw a mixed reaction in the market, with the ASPI gaining by around 5 points and the S&P SL20 marginally negative, broadly flat during the day. And today we saw the market slightly in the green after 3 days of a negative run, with some selling pressure that was there in the market. So we are seeing that the selling pressure in the market is slowly getting absorbed. With that, buying interest is slowly starting to come back into the market. We saw the turnover levels again rising past the 1 billion mark, today ending at 1.25 billion rupees, and that is a very positive sign. We are starting to see buying interest coming from the high net worth and institutional categories. However, retail is slightly slow compared to the last few weeks that we've seen, and with that we are starting to see slightly better retail activity compared to the last 2 to 3 days where the market was in negative territory. Now, in the currency market, the Sri Lankan rupee ended stronger today at 184 rupees and 30 to 40 cents against the US dollar, while bond yields were down for the shorter tenures. The rupee ended at 184 rupees and 65 to 80 cents against the greenback yesterday. And that's it from all of us here at First at 9. Thanks for watching. Bye-bye.